ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ చూద్దాం. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ అనేది టెంపరేచర్ పైన ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ డ్యూ పాయింట్ ఈస్ రీచ్డ్ దీని మీద క్లాసిఫై చేస్తారు. On basis of temperature at which the dew point is reached, condensation can take place when the dew point is lower than the freezing point. అప్పుడు దాని వచ్చే కండెన్సేషన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్, కండెన్సేషన్ తీసుకోగలదు అప్పుడు ఒకసారి డ్యూ పాయింట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, వైట్ ఫ్రోస్ట్, డ్యూ పాయింట్ అనేది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే వైట్ ఫ్రోస్ట్, స్నో, హెయిల్ స్టోన్, కొన్ని క్లౌడ్స్ కూడా, ఎగ్జాంపుల్ సిర్రస్ క్లౌడ్స్, ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఒకవేళ హయ్యర్ దెన్ డ్యూ పాయింట్, హయ్యర్ దెన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అయితే డ్యూ పాయింట్ హయ్యర్ దెన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, dew, fog and clouds are produced. Forms of condensation may also be classified on the basis of their location near the earth surface and in free air అని చెప్పి. డ్యూ, వైట్ ఫ్రోస్ట్, ఫోగ్ అండ్ మిస్ట్ ఇవి నియర్ ద సర్ఫేస్కి వస్తాయి, క్లౌడ్స్ అనేవి ఫ్రీ ఎయిర్లో వస్తాయి. అసలు డ్యూ అంటే ఏంది? ఎప్పుడైతే ఒక మాయిశ్చర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్లో ఒక కూలర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద డిపాజిట్ అవుతుందో, స్టోన్ కానీ గ్రాస్ ప్లాంట్ లీవ్స్ కానీ దాన్ని డ్యూ అంటారు. అంటే మాయిశ్చర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ లాగా కూలర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయితే డ్యూ ఫార్మేషన్కి డ్యూ పాయింట్ మస్ట్ బీ అబౌవ్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. డ్యూ ఫార్మేషన్కి ఏది, డ్యూ పాయింట్ must be above the freezing point. ఇదన్నట్టు. ద ఐడియల్ కండిషన్స్ ఇంక్లూడ్ ఏ క్లియర్ స్కై ఉండాలి, స్కై అనేది క్లియర్ ఉండాలి, ఫర్ సఫిషియంట్ కూలింగ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ హీట్ లాస్ ఫ్రమ్ అవుట్ గోయింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. క్లియర్ స్కై ఎందుకు ఉండాలంటే ఫర్ సఫిషియంట్ కూలింగ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ హీట్ లాస్ ఫ్రమ్ అవుట్ గోయింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అన్నట్టు. హీట్ లాస్కి ఫ్రమ్ అవుట్ గోయింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్కి క్లియర్ ఫర్ సఫిషియంట్ కూలింగ్ ఉండడం. కామ్ ఎయిర్ ఉండాలి, రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, కోల్డ్ అండ్ లాంగ్ నైట్స్ ఉండాలి. ఇదన్నట్టు. వైట్ ఫ్రోస్ట్ అనేది కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎప్పుడైతే వైట్ ఫ్రోస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆన్ కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ వెన్ వైట్ ఫ్రోస్ట్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇది కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ మీద అవుతుంది. కండెన్సేషన్ ఎప్పుడైతే బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వేసుకుంటుందో డ్యూ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద డ్యూ పాయింట్ ఈస్ ఎట్ ఆర్ బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ద ఎక్సెస్ మాయిశ్చర్ అనేది డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైన్యూట్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. The excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets. The ideal conditions for the formation of white frost are the same as those for the formation of dew, except that the air temperature must be at or below the freezing point. సో ఏదంటే వైట్ ఫ్రాస్ట్ అనేది కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఒకటి.
కండెన్సేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే బిలో ద ఫ్రోజింగ్ పాయింట్ జరిగినప్పుడు కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఎప్పుడైతే కండెన్సేషన్ బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ జరుగుతుందో 0 degrees Celsius, అప్పుడు ఇది కోల్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఫామ్ అవుతుంది. డ్యూ పాయింట్ ఇది ఎట్ ఆర్ బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. డ్యూకి అయితే డ్యూ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండాలి. excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets. మైన్యూట్ చిన్న చిన్న ఐస్ క్రిస్టల్స్ లాగా డిపాజిట్ అవుతుంది, వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కాకుండా. ఐడియల్ కండిషన్స్ వచ్చేసి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వైట్ ఫ్రోస్ట్ ఆర్ ద సేమ్ యాజ్ దోస్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డ్యూ. అవే అన్నట్టు సేమ్ క్లియర్ స్కై, హై రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, కోల్డ్ అండ్ లాంగ్ నైట్స్, కామ్ ఎయిర్ అవే అన్నట్టు. ఎక్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎయిర్ టెంపరేచర్ అనేది బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉండాలి. డ్యూకి మాత్రం ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఎబో ద ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఉండాలి. ఫోగ్, సో వైట్ ఫ్రోస్ట్ అంటే క్రిస్టల్స్ అన్నట్టు. ఫోగ్ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాస్ కంటైనింగ్ ఏ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫాల్స్ ఆఫ్ ఏ సడన్. ఒక ఎయిర్ మాస్ ఉందనుకో, దాని టెంపరేచర్ ఒక ఎయిర్ మాస్లో లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఉంది, దాని టెంపరేచర్ సడన్గా ఫాల్ అయితే కండెన్సేషన్ తీసుకుంటుంది. విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఫైన్ డస్ట్ పార్టికల్స్. కండెన్సేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఫైన్ డస్ట్ పార్టికల్స్. సో ద ఫోగ్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ at or very near to the ground. ఇన్ ఫోగ్ విజిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, లెస్ దాన్ 1 kilometer ఉంటుంది. సో ఫోగ్ ఏంది, ఒక టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాస్ కంటైనింగ్ వాటర్, లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది కదా, దాని టెంపరేచర్ సడన్గా పడిగితే ఇది ఎందుకంటే మోస్ట్లీ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ వల్ల జరగవచ్చు. కండెన్సేషన్ తీసుకుంటుంది విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఫైన్ డస్ట్ పార్టికల్స్. సో ఫోగ్ అనేది ఒక క్లౌడ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ వెట్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు హర్. ఈ క్లౌడ్ అనేది ఫోగ్లో ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ బేస్ ఒకటి నియర్ టు గ్రౌండ్ ఉంటుంది, నియర్ టు గ్రౌండ్. వెన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎయిర్ మాస్ కంటైనింగ్ ఎ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫాల్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్, కండెన్సేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఫైన్ డస్ట్ పార్టికల్స్. సో ద ఫాగ్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఎట్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు ద గ్రౌండ్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫోగ్ ఏంటంటే, ఇన్ అర్బన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్స్ స్మోక్ ప్రొవైడ్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ న్యూక్లియర్. In urban and industrial centers, smoke provides plenty of nuclei which help the formation of fog. Types of fog. అర్బన్లో ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్లో స్మోక్ అనేది మాకు ప్లెంటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ వస్తుంది ఫోగ్ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి, మిస్ట్ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి. ఈ సచ్ కండిషన్లు ఏమంటారు అంటే ఫోగ్ మిక్స్డ్ విత్ స్మోక్, దీన్ని స్మోక్ అని అంటారు అంతే. హేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఏంటంటే హేజ్ డస్ట్, స్మోక్ అండ్ అదర్ పార్టికల్స్, డ్రై పార్టికల్స్ obscure the clarity of the sky. ఏది డస్ట్ కానీ స్మోక్ కానీ ఇంకా అదర్ డ్రై పార్టికల్స్ ఇవన్నీ obscure the clarity of the sun. క్లారిటీ ఆఫ్ ద స్కై. కండెన్సేషన్ ఉండదు, హేజ్లో కండెన్సేషన్ ఉండదు, స్మోగ్ లాగానే ఉంటుంది ఇది కూడా, కాకపోతే స్మోగ్లో కండెన్సేషన్ ఉంటుంది. సోర్సెస్ ఫర్ ఏజ్ పార్టికల్స్ వచ్చేసి ఫార్మింగ్ ఉండొచ్చు, ట్రాఫిక్, ఇండస్ట్రీ, ఇది ఏమైనా ఉండొచ్చు. రేడియేషన్ ఫోగ్ అంటే ఇది రేడియేషన్ నుంచి వచ్చింది. సో ఏజ్లో కండెన్సేషన్ రెయిన్ ఉండదు, మెయిన్గా స్మోగ్లో కండెన్సేషన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్. ఫోగ్ అనేది సడన్గా టెంపరేచర్ పడిపోతే అప్పుడు వస్తుంది అన్నట్టు, ఇది విజిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. రేడియేషన్ ఫోగ్లో ఏంటంటే రేడియేషన్ కానీ కూలింగ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ అండ్ అడ్జసెంట్ ఎయిర్ దీనివల్ల వస్తుంది. దిస్ ఫోగ్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ థిక్ అండ్ యూజువల్లీ ఇన్ వింటర్. రేడియేషన్ ఫోగ్స్ థిక్ ఉండదు, వింటర్లో ఉంటుంది, థిక్ ఉండదు. ఫోగ్స్ ఫౌండ్ బై కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వార్మ్ ఎయిర్ వెన్ ఇట్ మూవ్స్ హారిజాంటల్లీ ఓవర్ ఏ కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అడ్వెక్షనల్ ఫోగ్. ఒక కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇక్కడ వార్మ్ ఎయిర్ మూవ్ అవుతుంది, కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వార్మ్ ఎయిర్, ఇది కండెన్సేషన్ అవుతుంది. when it moves horizontally over a cold surface is called advectional fog అంటారు. ఈ ఫోగ్స్ అనేటివి ఇవి థిక్ ఉంటాయి,
థిక్ ఉంటాయి, పర్సిస్టెంట్ ఎక్కువసేపు ఉంటాయి, పర్సిస్టెంట్ ఉంటాయి. ఒక్కర్స్ ఓవర్ వామ్ అండ్ కోల్డ్ వాటర్ మిక్సింగ్ జోన్స్. ఇది వామ్ ఇంకా కోల్డ్ మిక్స్ జోన్స్ అయితే ఓషన్లో అక్కడ వస్తుంది అన్నట్టు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రంటల్ ఓర్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫోగ్. ఫ్రంటల్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫోగ్ ఇది ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వామ్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్. ఎప్పుడైతే వామ్ ఎయిర్ మాస్ is pushed under by the heavier cold mass. Warm air mass pushed under by the cold air mass. Precipitation in the warm air condenses to produce fog at the boundary of precipitation in the warm air. ఈ precipitation in the warm air ఉంటుంది కదా, warm air mass condenses to produce smoke. ప్రెసిపిటేషన్ ఇక్కడ వచ్చి ఇది స్మోక్ లాగా టు ప్రొడ్యూస్ ఫోగ్ ఎట్ ద బౌండరీ ఆఫ్ టూ అవర్ మాసెస్, ఎట్ బౌండరీ ఆఫ్ టూ ఎయిర్ మాసెస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రంటల్ ఆర్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫోగ్. ఫ్రంటల్ ఆర్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫోగ్. Mist. Difference between mist and fog is that mist contains more moisture than fog. Mist లో ఎక్కువ మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, has more moisture than fog. In mist, each nucleus contains a thicker layer of moisture. Mists are frequent over mountains. If as a rising warm air up the slopes meet a cold surface. ఈ రైజింగ్ వామ్ ఎయిర్ని కోల్డ్ సర్ఫేస్ మీట్ అవుతుంది, వాటర్ డ్రేప్లెస్ మిస్ట్ ఫామ్ చేస్తాయి. బట్ విత్ లెస్సర్ మెర్జింగ్ ఆర్ కోలియాసింగ్. లెస్సర్ మెర్జింగ్ ఆర్ కోలియాసింగ్. దిస్ మీన్స్ మిస్ట్ ఈస్ లెస్ డెన్స్ అండ్ క్విక్కర్ టు డిసిపేట్. మిస్ట్ అనేది ఎక్కువ మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, బట్ మిస్ట్ ఈస్ విజిబిలిటీ ఈస్ మోర్. ఇక్కడ విజిబిలిటీ ఈస్ మోర్, ఎందుకంటే మోర్ మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, విజిబిలిటీ మోర్ ఇక్కడ. కానీ లెస్ డెన్స్ వల్లనే విజిబిలిటీ మోర్ ఉంటుంది, క్విక్కర్ టు డిసిపేట్లో తొందర వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది అన్నట్టు. సో మనం నేర్చుకుంది ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ఫస్ట్ డ్యూ కావాలంటే ఏంటంటే డ్యూ పాయింట్ అనేది మస్ట్ బి అబౌవ్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. డ్యూ పాయింట్ అబౌవ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉండాలి, అంటే 0 degreesకి అలా ఉండాలి. క్లియర్ స్కై, కోల్డ్ అండ్ లాంగ్ నైట్స్ ఉండాలి, కామ్ ఎయిర్ ఉండాలి, హై రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఉండాలి. వైట్ ఫ్రోస్ట్కి ఏమి ఉండాలంటే కండెన్సేషన్ బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫోగ్కి ఏంటంటే సడన్గా టెంపరేచర్ ఒక ఎయిర్ మాస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో యూజువల్ చాలా వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది, అది సడన్గా తగ్గితే అది అన్నట్టు. ఫోగ్ ఇది ఒక క్లౌడ్, ఇది నారో, ఇది ఒక క్లౌడ్ లాంటిది, అది కాకపోతే కిందికి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది అన్నట్టు ఇందులో విజిబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఫోగ్లో. ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఫోగ్ ఉంటాయి. స్మోక్ ఒక 2 కలిస్తే స్మోక్ అని అంటాం, ఏజ్ అని కూడా అంటాం. ఏజ్లో ఏంటంటే కండెన్సేషన్ ఉండదు, స్మోగ్లో కండెన్సేషన్ ఉంటుంది. ఏజ్ ఈక్వల్ టు స్మోగ్, బట్ ఏజ్లో కండెన్సేషన్ ఉండదు. రేడియేషన్ ఫోగ్ అనేది అదొక తిక్కుగా ఉంటుంది, అంత తిక్కుగా ఉండదు, ఇది వింటర్లో ఉంటుంది. కూలింగ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ అండ్ అడ్జసెంట్ ఎయిర్ వల్ల రేడియేషన్ వల్ల కూడా రావచ్చు. అడ్వెక్షనల్ ఫోగ్ ఏంటంటే ఒక కూలర్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, కోల్డ్ సర్ఫేస్లో ఇట్లా వామ్ ఎయిర్ పోతుంటే ఇది అడ్వెక్షనల్. ఇంకొకటి ఏదంటే ఫ్రంటల్ ఆర్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫాగ్. ఇది ఏంటంటే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వామ్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ ఉంటుంది కదా. వెన్ వామ్ ఎయిర్ ఇస్ పుష్డ్ అండర్ హెవియర్ కోల్డ్ మాస్ జరిగినప్పుడు ఫ్రంటల్ స్మోగ్ ఆర్ ప్రెసిపిటేషనల్ ఫోగ్, ప్రెసిపిటేషన్ ఫోగ్. ఇది కోల్డ్ కింద వార్మ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఇది అన్నట్టు. మిస్ట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, మోర్ మాయిశ్చర్. విజిబిలిటీ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 kilometer. విజిబిలిటీ మోర్ దెన్ 1 kilometer ఉంటుంది. ఇది అంత క్విక్కర్గా డిసిపేట్ అవుతుంది, అంత తిన్నే ఉంటుంది అట్లా ఇది అన్నట్టు. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్
క్లౌడ్స్ కూడా వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. ఇది చూద్దాము నెక్స్ట్ టాపిక్లో క్లౌడ్స్.